kasitowulira omulero ogwo omanya bumanya nti kadde ka program agafa embugga nkwaniriza ku TV y'eggwanga n'enkwebaza byonna by'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Nze Jethro Kasaigi nzikiriza nkole bwe nti nga bulijjo ate nzije tutandikira awo. President Museveni mu mirimu gye egy'enjawulo yasisinkana n'abagereka wa Buganda Sylvia Najinda mu makago President Entebbe era yali awerekeddwako abakungu ab'enjawulo. Mu nsisinkano eno okusinziira ku kibanja kya President ekya X, X yanti yali Twitter, ku kibanja kye ekya X yategeeza nti ku nsisinkano eno basobola okukanya ku nsonga ez'enjawulo wabula nga amakanda bagasimba ku nsonga z'ennono n'obuwangwa. President Museveni yategeeza nti kikulu nnyo okukuliza abaana mu nnono n'obuwangwa awatali kutaataaganya nteekateeka zaabwe kubanga jjukira nti abaana baba n'obuyiiya kaakati tulina okubawagira okubaagaliza bye bakola wabula nga bagoberera ennono n'obuwangwa. President Yoweri Kaguta Museveni nga werekeddwako maama Janet Kataha Museveni ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo we baasinziira okwetaba ate mu kutuuza Bishop w'abalokole Dr. Moses Odong. President Museveni yasinziiraawo ne yeebaza abalokole olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola okulyowa emyoyo ate n'okukumaakuma bannayuganda okulaba nga beenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okwejja mu bwavu. Bw'atyo Bishop Odongo bwe yalabika ku mukolo gw'okumutongoza nga omulabirizi omukulu omujja ow'amakanisa g'abalokole ku mukolo gwali ku kisaawe e Kololo. President Yoweri Museveni nga yawerekerwako omukyala we Janet Kataha Museveni yali omugenyi omukulu ku mukolo ogwetabwako n'abasumba abakulu okuva mu America, Nigeria, Ghana, South Africa ne Bungereza. So I'm presenting to you this staff in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit to save the flock of not to beat you. Omukolo gw'okulayiza gwakolebwa Justice Mike Chibita ng'era ne Archbishop Kazimba Mugalu owa Church of Uganda n'abasumba abakulu mu makanisa g'abalokole mu Uganda tebalutumirwa mwana. Bishop Odongo ye yaddira Bishop Lwere mu bigere ng'ono abadde mu ntebe eyo okumala emyaka 10. President Museveni mu kwogera kwe yayozayoza Bishop Odongo olw'okutongozebwa mu kifo ekyo era ne Bishop Lwere olw'obuweereza bw'akomekereza mu mirembe. Omukulembeze yagamba nti nga yakajja mu buyinza mu 1986 waliwo abaamuloopera abalokole mbu baali bakola ebyamagero era nga baagala babagube. Ye n'abagamba mubaleke. Should we stop them? And Jesus said, no, if they are not against us, they are with us. You leave them. This is what I told those people. I said, but why do I bother with those people? If they are telling lies about God, God will deal with them. Why should I bother with them? President era yagamba nti ekirooto kya gavumenti ya NRM kwe kuleetawo enkulaakulana mu ggwanga ey'abantu bonna era ne yeebaza abalokole olw'okwenyigiramu. And I'm glad now you seem to be correcting the mistakes which I saw with the Balokole movement and with the other religious people in the 1960s. Because at that time they were saying, look at the birds of the air. They neither sow nor harvest.
but God feeds them. I said, but you people, you are not birds of the air. I don't know what Jesus meant there. Pulezidenti yawa Yesu nga ekyokulabirako mu bulamu bwe mu bbanga lye yamala ku nsi. His mission had 4 dimensions. First, he preached the gospel. Secondly, he healed the sick. Thirdly, he fed the hungry. You remember the 5,000. And finally, he himself worked in the carpentry of Joseph. He worked himself. Omulabirizi omupya Bishop Odong yeeyama kutwala omulimu Yesu gwe yatandika mu maaso. It is also in my heart that I will be continuing to make sure that my leadership will continue to make our spirituality relevant, that our faith will not only be for going to heaven, but that our faith should have results where we stay here and continue to carry the mission of Jesus Christ, whereby he healed the sick, he also fed them, he preached the gospel. That mission of transformation will continue during my leadership. Bishop Lwere yeebaza President olw'okuteekawo eddembe ly'okusinza mu Uganda. And you decided and said, no, as government we are not going to interfere with your religious freedom. If those people are bad, if they are doing wrong things, the Lord will sort them. We really appreciate you so much for that. And now, Dr. Reverend Robert Ampia Kofi, omubuulizi w'olunaku okuva e Ghana, yasaba abalokole babe n'ebirooto ebigasa eggwanga lyabwe nga Danieli mu Bayibuli. May we have the same dream as the leaders have dreamed. May the church dream the same dream. For Daniel dreamed the same dream, and he told Nebuchadnezzar, this is what you saw, because I've dreamt what you dreamt. I saw what you saw. Ekibiina kino National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches kye kitaba amakanisa g'abalokole n'ebibiina ebirala ebiri ku musingi gw'ekkanisa era nga kyawandiisibwa mu gavumenti ng'ekibiina ekitayawula mu nzikiriza ng'ate tekyeyingiza mu byabufuzi. Program Agafa Embugga ekyagenda maaso. President Museveni bwe yava ekkololo enkeera waalwo ate n'asinkana era abagenyi abo boolabaawo okuli Bishop omujja eyakatuuzibwa ow'abalokole Dr. Moses Odong wamu n'abakulu abalala era ng'ensisinkano eno yali mu maka g'obwa President Entebbe. Gye baasinziira eyo ne bakkanya ku nsonga ezitali zimu wabula ng'era baatunuulira nnyo ensonga z'enkulaakulana. Bannaddiini bano bayinza kuyambako batya toffaali ki lye bayinza okwongera okugatta ku ggwanga Uganda okutuusa obubaka obusaanidde obw'enkulaakulana eri bannayuganda. Nga yakamala okubeera ku mukolo gw'okutongoza Bishop Odongo ku bwassenkulu bw'ekibiina ekitaba amakanisa g'abalokole mu Uganda, President Museveni yakyaza abagenyi abaali ku mukolo ogwo mu maka g'obwa President Entebbe. President yagamba nti amawanga gasemazinga wa Africa gakyasigadde emabega olw'obutassa muwendo ku bintu bye bakola. The African people on the globe should see how to resolve the issue of linking through the market. What I produce, you buy. What you produce, I buy. But when you study carefully, they don't buy from one another. A will not buy from B and B will not buy from A. Why? Because they are producing similar products. I have milk, my neighbor has milk. He can't buy from me, I can't buy from him. I have beef, he has got beef. I've got bananas, he has got... So really, the people who help my tribe to be prosperous are the other tribes of Uganda. The ones who don't have
what we have. President Museveni yayongerako nti abantu tebasaanye kukuliriza kyamawanga na ddiini wabula okwagala eggwanga lyabwe n'okulisoosowaza wamu n'okunoonya obutale gye bagenda ottunda ebyo bye bafulumya. When we really wake up and start producing a lot, you'll find that even the internal market of Uganda is not enough. And these people know it now. They know that maize, what, we are producing so much. The internal market is not enough. So that's why we need the East African market. That's why yesterday you heard us singing two anthems, the one of Uganda and the one of East Africa. Because for us to be prosperous, we need the Ugandan market, we need the East African market, we need the African market. Yagamba nti okutunda emmwanyi eziriko ekikuta eggwanga lifiirwa emirimu wamu ne ssente. The issue of loss of value, because part of the problem why Africa is still lagging behind is that we lose a lot of value every day. If, for instance, you take the coffee business, the coffee business in the world is worth $460 billion. But all the coffee growing countries in the world, out of this 460 billion, they share only 25 billion. The rest, more than 400 billion, is taken by other people. And when it comes to Africa, Africa shares only 2.5 billion out of the 460 billion. And Uganda takes almost 900 million of that, of the 2.5 billion. 900 million is taken by Uganda. But what is the problem? The problem is that Africa ends at growing the coffee and dehusking the coffee. President Yoweri Kaguta Museveni yasisinkana bannamagye okuva mu ggwanga erya Botswana naye nga mu bannamagye bano mulimu abali mu academy ate n'abakulu mu magye okuva mu ggwanga erya Botswana. Ensisinkano yali mu maka gwa President Entebbe era nga abali bagenza okumwebuuzaako abeeka amagezi g'abawa mu bukugu obw'enjawulo n'engeri gy'akuttemu ekintu kino okulaba nga nabo basobola okukyusa oba oliawo obuweereza bwabwe eri abantu bakulembera. General Yoweri Kaguta Museveni ng'era ye muduumizi w'eggye lya Uganda omukulu mu wiiki gye twakakuba amabega yasisinkana era naawe essomo oba giyite opportunity lecture abayizi b'ebyamagye 31 n'abakulu mu ggye 15 okuva mu ggye ly'eggwanga Botswana. Mu kusomesa kwe yagamba nti emyaka 37 egiyise Uganda yali etabanguddwa olw'okubulwa omulamu omutuufu kwetambulira. So here in Africa, in some areas, we are still preserving the peasants. A peasant produces another peasant. The grandfather is a peasant, the father is a peasant, the grandson is a peasant. This one here we reject. And we say the society here must metamorphose just like the others did. So that's why our principle number 3 becomes socio-economic transformation. President yayongerako nti eggwanga lyonna okukulaakulana lyetaaga okubaako ebintu oba obuweereza obutundibwa.
we must have a new society. And how do we get a new society? They should all join the money economy. And the money economy has got 4 sectors. Cotton, we need cotton for our industries. These need to be done on a big scale. That's how now the army comes in. The army, the prisons, services, the other, we say, you produce cotton for us. Because you have got big institutional land, you produce cotton for us, for our industries here. You produce maize, because you cannot have poultry industry without maize, because maize is part of making the animal feeds. Omukulembeze wabula yasimba bannayuganda olw'okulima ennyo n'okulunda kubanga amata, ennyama, amagi, enkoko ne ssukaali byeyongedde mu ggwanga. Era wano yabasaba okwongera omutindo ku ebyo bye baba beenyigiddemu. So therefore, you need both. You need both the extensive and the intensive agriculture, and that's where the army comes in. But now also the issue of raw materials, adding value to these products. We still have a gap there. We have added value to some of the products, but not all. If, for instance, you take coffee, when you export unprocessed coffee, you get $2.50. But if the coffee is processed outside, for what you got $2.50, somebody will get $40. So you can see where the crisis in Africa is. Loss of money and loss of jobs. So that raw materials export is a big disaster. So we are struggling with that, adding value. Munteekateeka President Museveni gye yatandika ey'okubangula abaana abawala n'abalenzi ey'okuguka mu bintu eby'enjawulo ddala eby'emikono. Project eno ekulirwa omukyala Dr. Faith Katana era nga tufunye omukisa okuwayaamuko naye atunnyonnyola ebintu eby'enjawulo ebikolebwa mu project eno gy'akulembera. So kati abaana baffe bano olugenda kumaliriza emyezi 6 era bali kumpi kati kubanga bwe tuva mu eno showcasing tugenda mu exams ne ba showcasinga oba ne balaga ebintu bye basomye mu myezi 6 era kino kye tulabye wano nti abaana bonna boolesa aba shoemaking, aba dressmaking, aba knitting bonna balaga ebintu bye basomye era twagala kubiriza twagala kwebaza president waffe ne government ya NRM amazima entegeke eno singa mulira testimonies abaana bagwamu nnyo esuubi abaana babadde bubi ennyo naye omwana kati n'alaba nti naye asobola kufuna kyeyekoleramu era amazima omuntu yenna n'omuwa opportunity n'omulaga ekkubo amazima vaamu ng'alina kintu kinene kyasomye era abaana baffe ndowooza mubirabye bajja kubiraga ku TV basomye nnyo emyezi 6 omwana avaamu nga yeekolera na sente ze fe abaana baffe twabajjamu okulya nti ngenda kunoonya emirimu bakimanyi nti ddala nze mulimu era bwe bava wano bakimanyi nti balina okubeera ne product era nakati bwe bamala emyezi nga3 abaana baffe bafuna sente bakora ku weekends twabateekamu ogwo omwoyo gw'okulaba nti nina okukola nfune ebyokunoonya nampa sente. Kwebaza Madamu Comptroller
nti president we yamukiriza abaana kye basaba kyonna ekisooka eno skilling temuli theory temuli byakuwandiika byakusoma theory eri practical 99% 99 ku 100 baba practical. So ekyo kyetaagisa ssente mpitirivu okugura materials tulina skills 14 naye amazima buli skill yona n'ogura material sente nyingi nnyo era twebaza government okulaba nti kino yakiriza esente ezo kuziwa abaana baffe tubawa emmere buli lunaku balya buli lunaku era kati bambi bagamba bwe tuva wano ate tunaaddawa naye ndowooza nzikiriza nti Katonda batuusiza wano era ne bagenda kusigala nga bakola. So twebaza nnyo president waffe, twebaza nnyo NRM government, twebaza abakulembeze mwena okulaba nti mwasalawo kino ekintu era tusaba nti beeyongerere ddala kubanga bwe tugenda mu kwewandiisa abaana bajja bangi nnyo naye tubeera nga tetulina bifo ne tutwalako batono ate abalala ne babeerayo era tusaba nti tujja kweyongeramu mu Kampala especially yadde ne outside up country tulinayo naye Kampala eri mu bwetaavu nnyo bwa skilling. Nebyo tulina ekintu tulaba nti kati nga bwe muwulira president era ffe n'abaana baffe babengoya ba weaving aba shoemaking bakimanyi ntugenda kukola era ffe tu building capacity to go industrial. Tuyina entegeka ndooza mwawuliddewo kawumo president yateekawo tanare yaffe ey'amaliba gaffe g'ente zaffe ekawumo era bwe mugendayo kiri kyewuunyise kiri eri tugenda kuteekako shoe factory era mu biseera ebitono nnyo tugenda kubeera ne shoe factory. We can absorb abaana baffe bonna betusomeseza bagendayo naye nekyo tulina na production line era twakayisaako engato abantu basaba ne tubakolerayo engato chef shoes amalwaliro kubanga twesobola abaana baffe basobola. So eyo enteekateeka gye tuyina tugenda kukola factory y'engato ate tuyina capacity. President Museveni yasisinkanye ababaka abakabondo k'ekibiina kya NRM mu maka gwa President Entebbe era nga bayogedde ku nsonga ezitali zimu. President Museveni yakoonye ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi bususse. Yategeezezza nti kati ku mulundi guno waliwo ate amagezi amapya oba oliawo ge bagenda okusala okulaba nga ate bakwata abantu abeenyigira mu buli bw'enguzi. Ensonga eno agitunuuliza nnyo abakulembeze. Ebifaananyi bye byolaba. The problem of corruption. Corruption is becoming very, very serious. And really, don't misunderstand me, I am going to crush these corrupt people. Because you are going to kill your country. President Museveni ng'akyali ku nsonga y'obwenguzi yanokoddeyo ekyokulabirako. Yategeeza nti ne mu bakozi be abakola mu ofiisi ze ez'enjawulo nabo basuubira akasente okuva mu bantu okuva mu bannayuganda. Alabira ddala nga kino ekintu kikyamu nnyo. Yategeezezza nti ekyo kintu kikyamu abantu abasaba ssente nga babasuubiza abantu okubatwala okumusisinkana. Agenda kukwatayo oka abatali bamu era bano be bagenda okubeera ekyokulabirako eri abalala. Even staff, my staff are extorting money from the public. Can you believe that? That they go and tell them that we shall take you to Museveni, give us money. So I want you to support me when I bring with the Attorney General an amendment saying that if anybody extorts money in the name of the President, you should go to jail for some time. It is easy to eradicate this. We are going to attack a few examples.
and they become examples of others. President Museveni mu nsisinkano y'emu gye yabaddemu n'abaka b'akabondo ka NRM yakoonye ku bawozi b'ensimbi. Ndowooza tubayite ba Moneylanders okukitegeera obulungi. Abantu bano President yeebuuza ani abakkiriza okukola emirimu bakola. Ekisooka ensimbi ze bawola abantu basaba amagoba mangi. Kiviideko abavubuka bangi okwetuga okwetta lwa nsonga oluusi balemererwa okuzzaayo okusasula amagoba gano g'abalina okuzzaayo ku nsimbi eziba zeewoleddwa. President Museveni agambye kino ekintu kirina okukoma era alina obukwakkulizo bwe yataddewo okulaba nga kino kikomekkereza. These money lenders who are causing suicide to our young people, who allows them to operate? So if inflation is 5%, 4%, 3%, why should anybody charge amagoba or interest of 3% per month? Which means 36%, 20%. Ekyo kigenda kukoma. President Museveni bwe yabadde amaliriza ensinkano gye yabaddemu yakuutidde minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga omukulu Jethro Kasaigi n'amugamba nti kaakati ow'ekitiibwa ogenda kuddayoko mu mateeka olabe wa oyinza okuteeka obukwakkulizo obukugira ebikolwa ebikolebwa abakulu bano abawola ensimbi kubanga agamba kyebakola kikyamu ate nga kiviideko abantu bangi oba oli awo n'okufiirwa bizinensi zaabwe. Bino byonna bibadde mu bubaka bwe yatisse abakulu bano ababaka ab'akabondo k'ekibiina kya NRM. But in the meantime, number one, Honorable Jethro Kasaigi is now going to tame these parasites, the money lenders. And he will bring a statutory instrument which we shall all support, controlling interest rates of money lenders. Njagala okwebaza okubanga tutambudde ffenna program Agafa Embugga bwetyo bwetambudde nzikiriza nkusiibulire wano obadde ku TV y'eggwanga nze Jethro Kasaigi sula bulungi. Up next on UBC, brought to you by dial *185 *85# to open an SCD account and apply for Airtel shares. Airtel, a reason to imagine.